La scuola in Italia. Oggi parlerò delle scuole in Italia. L'istruzione è obbligatoria dai 6 ai 16 anni. È diviso in 5 parti. La scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, la scuola superiore e la università. La scuola elementare durano 6 anni. Um, e le scuole secondarie hanno due livelli che sono la scuola media e la scuola superiore. Um, in la scuola superiore la lingua classica studiata è il latino. Quelli studenti che vanno in la scuola superiore studiano anche matematica. Poi dopo le scuole superiori gli studenti prendono un esame di Stato. Le età dei bambini in ogni scuola sono simili ma diversi rispetto alle scuole americane. La scuola materna va da 3 ai 6 anni. La scuola elementare va dai 6 a 11 anni. La scuola media va dai 11 a 14 anni. E la scuola superiore va dai 14 a 19 anni. Gli esami in Italia sono generalmente orali, non scritti come in America. Lo sport extracurriculari sono importanti in America ma non importanti in Italia. Per l'università gli italiani devono superare gli esami universitari e scrivere una tesi per laurearsi. Il voto massimo per conseguire la laurea è 110. Finalmente la scuola in Italia e in America sono diversi, ma penso che preferirei studiare in Italia. Grazie.